This conference will now be recorded. uh, the collection of data. So basically, like we are talking about multiple data types. So multiple data types means the data types which will allow multi-valued elements. Now in that multi-valued element, string is the first one. Okay. So today we will talk about list tuple. But before that, we need to just talk about the string accessing. Okay. So whenever I'm talking about string, so what is string? String is a collection of characters. String is a collection of characters. Okay. So now if I take the same example here. Okay. So let me take this same example. So now I'm saying S1 hello Python. So if I'm saying hello Python, so what is happening here? We are having hello Python. So hello Python is given as what? So hello Python is given as HELLO. Okay, so PYTHON. Okay, so HELLO PYTHON. So here if you observe, we see what? We see that this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and you also have negative index -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, and -12. So we have positive index also, we have negative index also. So if I want to access the elements, there are two ways to access, right? So first way is indexing. So single element access. So you have single element access. So when I'm saying single element access, so single element access is nothing but, now for example, if I want to access only P, so I can say S1 of 6, okay, or I can say S1 of -6. S1 of -6. So S1 of 6 or S1 of -6. Okay, so like this we have the element. So like this we have the element here, right? Okay. Now for example, if I want to access T, so what I can do, I can say S1 of 8 or S1 of -4. S1 of -4. So this is accessing single element. Accessing single element. So we can also access multiple elements. That is called slicing. Okay. So today we will start with slicing. Slicing the str object. So slicing. What does slicing mean? Slicing means accessing multiple elements. Multiple elements. So it can be 1, 2, 3, 4, 10, n number of. Okay. Right. In Python, we can access multiple elements. We can access multiple elements using the following syntax. So here string name. So string name. Okay. So string name, and you can have the string name. You can have the start index. Okay. Colon end index colon step, right? So start index, end index, and step. So start index will be inclusive. Start index will be inclusive. End index will be exclusive. Index will be exclusive. So step, like next step. What is the next step? Next element, something like that. Okay. Again, coming back to the examples. If I
Just take some examples. S1 of, so start index. So suppose I want to start at 3. Okay, so I want to start at 3 colon. I want to go on until 10. So 10 colon 2. Now, for example, if I'm saying this, okay, so how the execution will take place. So now if you observe this part, so first 3 I will get. So what is 3? L, right? So 3 is L. So I said up to 10. So 10 is exclusive, means don't involve 10. Don't involve 10. So and plus 2. Plus 2 means 3 plus 2. So 3 plus 2 means what? 5. So what is 5? Space. Okay. Right. Again plus 2. Plus 2 in the sense 7. Y. Again plus 2. Plus 2 in the sense 9, which is H. So what is the output here? L space YH. Okay. So if you just go for this. Okay. Okay. So let's just go back here. Sorry. So here I will go for S1. So what is S1 for me? S1 is equal to hello Python. Sorry. So now what I will get here? I will get L space YH. L space YH. So like this, you are going to get the string. You are going to get the string as a part of the slicing. So when you are doing slicing, you get string only. Okay, so you will get the string only. Understand? Okay. So now if you want to use negative index also, so you can use negative index also. Now for example, if I'm saying -7, so -7 to 2, so I want to get from -7 to 2. So what I can write? I can write, so S1 of, so now I want to use negative index. Okay, so if I want to use negative index, inclusive means -7 colon, who is exclusive? -1 is exclusive, -1 is exclusive, and I will say 1 here. Why I should say 1? Because I want to go for -7. So -7 plus 1 how much? -6. -6 plus 1 how much? -5. Like this you are going to get this. సో ఇంకా ఈజీగా మనకు అర్థం కావాలి అంటే ఎప్పుడో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో -7 ఎలిమెంట్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ -7 ఎలిమెంట్? -7 element is space. Okay, so you got space, right? తర్వాత +1. So who is exclusive? -1 is exclusive. -1 is exclusive. As -1 is exclusive, so you can get only up to here. So తర్వాత +1 అన్న. +1 అంటే ఏమొస్తుంది? +1 means you will get -6. -6. Who is -6? P. -6 is P, right? Space P. మళ్ళీ తర్వాత +1. +1 అంటే ఏమవుతుంది? +1 means -6 plus 1, -5. Who is -5? -5 is nothing but Y. Okay, Allah. So in that way you have to check out. Is this clear? So దీన్ని ఏమంటాం మనము? We call it as, what? We call it as slicing. అంటే you can use negative index also, you can use positive index also. So space PYTHO. Okay, is this clear? Right. ఒకవేళ మనం ఇది ఇవ్వలేదు అంటే ఏమవుతుంది సార్? Now for example, I will go for not giving this. ఇది ఇవ్వలేదు అంటే డిఫాల్ట్గా 1 అయిపోతుంది అనమాట. అది ఇవ్వలేదు అంటే ఏమవుతుంది? డిఫాల్ట్గా ఇట్ విల్ బికమ్ 1. సో 0 1 2 3 ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎల్లో. డిఫాల్ట్గా ఏమైపోయింది? సెట్ స్టెప్, డిఫాల్ట్గా స్టెప్ బికేమ్
1. By default, step became 1. So by default, step becomes 1. By default, step becomes 1. Okay. Right. So next, okavela. If I don't give this, and I'll just make it empty and I will write 1. Okay. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డిఫాల్ట్గా సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఎల్లో స్పేస్ పైథాన్. సో డిఫాల్ట్గా ఏమవుతుంది సార్ అంటే బై డిఫాల్ట్ మనం వాడలేదు అంటే end index becomes length of s1 అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే what it becomes len of s1 చూడండి అవుట్పుట్ సేమ్ ఉంటుంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఎందుకు సార్ సేమ్ అవుట్పుట్? బికాజ్ నువ్వు ఇవ్వకపోయినా కానీ అది తీసుకునేది అదే అన్నమాట. దిస్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే. ఆ తర్వాత suppose if I am not giving this one, so what will happen? I will get the complete. Why sir complete I'm getting complete because by default the start index becomes 0. Start index ఏమవుతుంది becomes 0 అన్నమాట. ఓకే. సో ఐ రికమెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ టు యూస్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే. ఇంకొకటి నోట్ ఏంటంటే if we want to reverse the str object, if I want to reverse the str object, I can go for s1 of ::-1. సో సింపుల్గా రివర్స్ చేయాలి అంటే ఐ కెన్ డూ దిస్ అన్నమాట. ఓకే. ::-1 అనగానే ఇట్ విల్ గో టు రివర్స్. రైట్? అర్థమైందా? మళ్ళీ ఈ డిఫాల్ట్ అదంతా ఇక్కడ మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ లైక్ మైనస్. సో కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. జస్ట్ కంప్లీట్గా రివర్స్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్ అన్నమాట. సో స్ట్రింగ్ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాము ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ చూపించాం. రైట్? ఓకే. నౌ one very important point under string is immutable. String అనేది ఏంటి? Immutable. So always remember that. So string is an str object is immutable. That is, we cannot update, add characters or delete characters from the string, from the str object. str object is immutable. We cannot update, add characters or delete characters from the str object. సో str object నుంచి మనం ఎటువంటి అప్డేట్స్ చేయలేము, క్యారెక్టర్స్ని యాడ్ చేయలేము అండ్ క్యారెక్టర్స్ని డిలీట్ కూడా చేయలేము. సో డిలీట్ చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి అంటే మనకు చిన్న ఐడియా వస్తుంది. ఏమని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ s1 is equal to hello python. Now let's say I want to convert this into small p. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? 0 1 2 3 4 5 6 s1 of 6లోకి మనం ఎవరిని పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాము? స్మాల్ పీని పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో స్మాల్ పీని పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇట్ గివ్స్ అన్ ఎర్రర్. వాట్ ఇస్ ఎర్రర్? str object does not support item assignment. It does not support ఐటమ్, అంటే ఐటమ్ని అసైన్ చేయడానికి ఉండదు. సో డిక్లేర్ చేసావంటే ఇంకంతే.
కావాలంటే కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మేక్ హలో పైథాన్ సమ్ చేంజెస్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ S1. మళ్ళీ చేంజెస్ చేసి S1లో స్టోర్ చేసుకో కంప్లీట్గా కావాలి అంటే. కానీ ఇలా కుదరదు. అంటే ఏం కుదురుతుంది అంటున్నాను నేను అంటే S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే hello, okay, suppose S2 is equal to world, okay. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే S1 is equal to S1 plus S2 అంటాను. సార్ ఇవి నంబర్స్ కాదు కదా సార్, ఇవి ఏమవుతాయి అంటే దే విల్ బికమ్ కన్కాటినేటెడ్. ఇప్పుడు చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ S1 ఏమవుతుంది. సో ప్రింట్ ఆఫ్ S1 అన్నప్పుడు S1 హెలో వర్డ్ అంటే నువ్వు టోటల్గా ఏం చేస్తున్నావు, యు ఆర్ అసైనింగ్ దిస్ ఇంటూ S1 అంటే నువ్వు రీక్రియేట్ చేస్తున్నావు దాన్ని. అట్లా జరుగుతుంది. కానీ అప్డేట్ చేయడం అంటే కుదరదు అన్నమాట. అప్డేట్ చేయడం కుదరదు. ఇంకేం కుదరదు. సో హియర్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ అసైనింగ్ ద str object. Here we are completely assigning the str object. ఆ కంప్లీట్ str ఆబ్జెక్ట్ని అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అది జరుగుతుంది. అప్డేట్ జరగదు అనమాట. అప్డేట్ జరగదు, యాడ్ చేయడం జరగదు, డిలీట్ చేయడం జరగదు. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్? యాడ్ చేయడం అంటే దీని టోటల్ లెంత్ ఎంత, హలో పైథాన్. సో హలో పైథాన్ లెంత్ ఎంత తెలియాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, లెన్ ఆఫ్ S1. సో లెన్ ఆఫ్ S1 అనగానే మనకి ఏమొస్తుంది, 0 1 2 3 4 5 6 దీని లెంత్ ఎంతైతే ఉందో, సో దీని లెంత్ అయితే ఎంతైతే ఉందో ఇక్కడ 12 13 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే రైట్. సో సరే ఒక పని చేద్దాం, ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో లెంత్ ఆఫ్ S1 ఎంత, లెంత్ ఆఫ్ S1 వచ్చేసి 12. ఓకే 12. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, S1 ఆఫ్ 13లోకి వేద్దాం పోనీ. 12 అంటే మనకి ఇది కంప్లీట్. సో 12 అంటే కూడా మనకి యాక్సెస్ అవ్వదు. సరే 13లోకి వీ విల్ ట్రై టు పుట్ సంథింగ్ లైక్ y. అంటే 12 ఉన్నాయి, నేను 13లోకి వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏమంటుంది, ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద సేమ్ రిజల్ట్. ఏమంటుంది, ఓకే. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఓకే లెట్ మీ కాపీ దిస్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్. ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నేను, S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెలో పైథాన్ అన్నా, రైట్. S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెలో పైథాన్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అండ్ 11. సో టోటల్ ఎన్ని 12. ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు ఇక్కడ, S1 ఆఫ్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అంటే దీన్ని తీసేసి స్మాల్ pని పెడదాం అనుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ పాసిబుల్లా కాదు. ఓకే ఇక్కడ ఏమన్నాను మరి, S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1 ప్లస్ S2 అంటున్నాం. అంటే S1 ఎవరు, హెలో, S2 ఎవరు, వరల్డ్. ఈ రెండు ప్లస్ అయితే ఏమవుతాయంటే కంబైన్ అవుతాయి, దే విల్ కంబైన్. దీన్నే మనం కన్కాటినేషన్ అంటాం. కంబైన్ చేసి ఎందులో వేస్తున్నాం, S1లో వేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు S1 ఏమవుతుంది, S1 బికమ్స్ హెలో వరల్డ్. సో అలా జరగచ్చు, అలా జరగచ్చు. అర్థమైందా? ఇక్కడేం ట్రై చేస్తున్నాము, S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెలో పైథాన్, లెన్ ఆఫ్ S1 అనగానే నాకు 12 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, 12 13. సో 12 13లో అంటే ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ 13లోకి వెళ్ళి నేను వైని పెట్టాలనుకుంటాను, విచ్ ఇస్ పాసిబులా కాదు. విచ్ ఇస్ పాసిబుల్, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు పాసిబుల్ అవ్వదు, బికాస్ వీ కెన్ నాట్ యాడ్, బికాస్ STR ఈస్ ఇమ్యూటబుల్. STR ఈస్ ఇమ్యూటబుల్. గాట్ ఇట్? ఓకే నౌ సార్ డిలీట్ చేయాలి. సో డిలీట్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఒక డెల్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో డెల్, it is used to delete the components, delete the components from the Python program. It is used for deleting the components from the Python program. Python program లో నుంచి కాంపోనెంట్స్ని డిలీట్ చేయడానికి.
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so I will say a is equal to 5 del of a. So a is equal to 5 ని డిక్లేర్ చేశాను. సో a is equal to 5 ని డిక్లేర్ చేశాను ఇక్కడ, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, డెల్ ఆఫ్ ఏ అంటున్నా, అంటే ఏమైంది, డిలీట్ అయిపోయింది. సో డెల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ డిలీట్, ఇట్ విల్ డిలీట్. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అన్నా అనుకోండి, సో డిలీట్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అన్నా అనుకోండి, ఏమంటుంది, ఎర్రర్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఎర్రర్ ఈస్ నాట్, సారీ, నేమ్ ఏ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్, నేమ్ ఎర్రర్. ఎందుకు, డిలీట్ చేసేస్తున్నావు కాబట్టి. ఓకే, అట్లానే మనము we can also delete the characters from the string అన్నమాట. So suppose s1 is equal to python, so del of s1 of 2, del of s1 of 2 అని అనుకో. ఎవరు డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు, టీని డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. కుదురుతుందా? కుదరదు. ఎందుకు, డిలీషన్ ఈజ్ నాట్ possible, deletion is not possible. So here deletion is not possible, right? అర్థమైందమ్మా? సో ఏం పాసిబుల్ అవ్వదు, డిలీషన్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇప్పుడు చెప్పొచ్చా ఎస్టీఆర్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ అని? ఎందుకు చెప్పొచ్చు ఎస్టీఆర్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ అని? బికాస్ యాడ్ అవ్వదు, అప్డేట్ అవ్వదు, యాడ్ అవ్వదు, అండ్ డిలీట్ అవ్వదు. సో కాబట్టి ఎస్టీఆర్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్. ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే అంతే ఇంకా. సో దాన్ని ఒకవేళ రీఅసైన్ చేసుకుంటే కానీ చేంజ్ అనేది కుదరదు, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిస్ట్ డేటా టైప్. విచ్ డేటా టైప్? లిస్ట్ డేటా టైప్. సో లిస్ట్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? It is a collection of all types of elements. What is a list data type? It is a collection of all types of elements. It is a collection of all types of elements, right? It is a collection of what? All types of elements. List data type, point number 1. It is a collection of all types of data. All types of data. So it is a collection of all types of data. All, everything. So everything అంటే ఎవరు మనకి, నంబర్, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్, బూలియన్, స్ట్రింగ్, అన్ని ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, collection of all types of data. It can also contain duplicate values. It can also contain duplicate values. దాంట్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కూడా ఉంచొచ్చు. డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అంటే ఒక వాల్యూ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వడం అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఫాలోస్ an index structure. It follows an index structure because at the end of the day sequential కాబట్టి index structure follow అవ్వాల్సిందే. ఓకే, it is mutable. It is mutable. It is mutable. Okay, so mutable అంటే చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, it can even have a list, tuple, and all other elements. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఎస్. ఓకే, నౌ విల్ గో ఫర్ ద సింటాక్స్. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా తయారు చేయాలి అంటే లిస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, you have to use the square brackets. So square brackets లో elements separated by
separated by comma, element separated by comma, element separated by comma. Okay, so list name is equal to ఇలా పెడితే it is an empty list, it is an empty list. ఒక పని చేద్దాం. So here I'll write list with elements. Okay, so here empty list, empty list. Okay, so empty list లా కూడా తయారు చేయొచ్చు. You can also create something like this. list అని వదిలేసినా కానీ అయిపోతుంది అనమాట. Is that clear? So like this you can create. Okay, conversion to a list. So conversion to a list అంటే ఒక లిస్ట్ ని కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే list of, you can use collection, list of collection అంటే ఎటువంటి కలెక్షన్ అయినా ఇది కన్వర్ట్ చేయగలుగుతుంది. ఎవరు? లిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్, కలెక్షన్ అని పెట్టేస్తే కన్వర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందా? సో నౌ examples. So let us create examples. ఒక లిస్ట్ ని తయారు చేయాలి అంటే నాకేం కావాలి? I have to go for a variable is equal to, ఏం బ్రాకెట్ యూజ్ చేయాలి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయాలి. ఇండెక్స్కి వాడాము కానీ అది వేరే కాంటెక్స్ట్, ఇది వేరే కాంటెక్స్ట్. సో ఇట్స్ ఇస్ అనదర్ కాంటెక్స్ట్, ఇది వేరే కాంటెక్స్ట్, అది వేరే కాంటెక్స్ట్. ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? యాక్సెస్. ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? క్రియేటింగ్. సో కాంటెక్స్ట్ వేరే. సో మనం అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ పెడదాం. సో 48, 6.3. Okay, so I have 3 minus 2j. Okay, complex elements, and I have a string. Okay, next I have true, I can have false, I can have none, and I can even repeat. So 48 repeat అవ్వచ్చు, true repeat అవ్వచ్చు. Okay, so I can repeat even none. Okay, so none కూడా పెడదాం. So here also I keep none, none, right? So now I will say lst. lst అనగానే మనకి ఏమవుతుంది? I will get the list of the elements. I'll get the list of the elements. అర్థమైందమ్మా? వచ్చేసింది నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో మరి దీన్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తే సార్ సిస్టమ్? ఓకే, సో సిస్టమ్ విల్ రిప్రజెంట్ దిస్ by using what? Index. By using index. Index అనగానే 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what is the length of the list now? Length of the list is 11. 11 కాబట్టి ఇండెక్సింగ్ 0 నుంచి 11 minus 1 దాకా. అదే నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనుకుంటే -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 and -11. సో ఈ విధంగా we can have the elements in positive index and negative index. Positive index as well as negative index. So whenever I'm talking about indexing, ఈ విధంగా మనం చూపిస్తాం, right? Okay, fine. Now we can accessing the elements. Accessing the elements. So first process same. ఏ ప్రాసెస్? సో సింగిల్ ఎలిమెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? I can say list name of
So list name of, I can say, index number. Okay, list name of index number. So list name bracket lo index number. Now for example, if I want to access third element, ఏమనాలి list name. So list name ఏంటి lst of third name, I mean third index. Third index ఏంటి 3. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు ఆన్సర్? ది ఆన్సర్ ఈస్ గుడ్ మార్నింగ్, అంతేనా? సో గుడ్ మార్నింగ్, got it? So what I got here, lst of 3 means I got good morning, right? Clear? So if I want to get the first element, lst of 0, lst of 0 will be the first element. Okay, if I want to get the last element, simply lst of -1, simple. lst of -1, it will give you the last element. Last element none కాబట్టి మనకు కనిపించదు. So if you want to really see it, you can use print. Okay. So in this way, you can look at the accessing of the elements. Yes. So first element, last element, middle element, మన ఇష్టం, రైట్? ఓకే. ఇక్కడ ఇంకోటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే LST3 అనేది ఏంటి? LST3 అనేది ఇట్స్ ఎ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ కెపాసిటీ ఏంటి? స్ట్రింగ్, what is the capacity of the string? Capacity of the string ఏంటి? ఓకే. సో చెప్పి ఒక 15 minutes అయింది అంతే. సమత index, very good. So good space morning, right? So ఇక్కడ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, రైట్? ఇప్పుడు ఈ గుడ్ మార్నింగ్ అనేది ఏంటి? LST of 3 అన్నమాట. LST of 3 అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ M కావాలనుకోండి. M కావాలి అంటే LST of 3 of 5 అనాలి. అర్థమైందా? నా ఐ విల్ గెట్ దట్ M. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఈ N కావాలి. N కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను? LST of 3 of 8. ఇది ఫిక్స్, ఇది ఫిక్స్, ఇది మారుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ దిస్ N, LST of 3 of 10, -2. Negative also is okay, positive also is okay. ఏదైనా ఉంటుంది, మళ్ళీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. బట్ ఐ జనరల్లీ గో ఫర్ పాజిటివ్, ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే సార్, ప్రూఫ్. ఓకే. సో నౌ ఐ విల్ సే LST of 3 of 5. LST of 3 of 5 how much? M. Why M? Because LST of 3 ఇది 3లోని 5th one, 3లోని 5th one. ఓకే. సో 3లోని 8th one, 3లోని లాస్ట్ వన్, -1. ఓకే, 10. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో N. సో ఇన్ దిస్ వే you can access the collection inside the collection. So collection inside the collection. అర్థమైందా? సో లిస్ట్ ఏంటంటే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్. సో ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి దేర్ అనమాట, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి దేర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. నౌ we will create or else we will talk about slicing. సో స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి? సేమ్ లిస్ట్ నేమ్, చెప్పండి. Start index, end index. End index is exclusive, right? Exclusive and step, right? So list name, start index, end index and step.
So now if I say LST, so what is start index? Start index, I want to start at something like 4 and I want to go on up to 8. Okay. So అప్పుడు ఏమంటా నేను సింపుల్గా 4:10. That's it. So when I say 4:10, what will happen? ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేసాం ఇక్కడ మనము? What we ignored? We ignored 10. We ignored 10 and one more thing we ignored, step ignore చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా 1 వచ్చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా 1 వచ్చేస్తుంది. Okay. Now for example if I'm saying like this, 4 నుండి ఎండ్ వరకు, 4 నుండి ఎండ్ వరకు అంటే నువ్వు ఏమి ఇవ్వలేదు, అక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే ఏంటి? ఆటోమేటిక్గా ఎండ్ అనమాట. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ like this, now tell me what happens? Everything will come into the picture ఎందుకంటే అది లిస్ట్ అని చూపిస్తుంది అనమాట. లిస్ట్ మొత్తం 0 నుండి ఎండింగ్ వరకు. ఓకే రైట్. సో నౌ ఐ విల్ సే ::1. Now tell me, this will also give me until the end. Avuna? Now if you are using LST of ::(-1), reverse వస్తుంది. Reverse in the sense back to first, back to front rather. So none ఇక్కడ ఫైనల్ లాస్ట్లో వచ్చింది, ఇక్కడ ముందు వస్తుంది అనమాట. Got it? So in this way you can access multiple elements. So LST of, for example, okay, now you have to answer 2, 12, 2. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఉన్నాయి సార్, బట్ యూ గేవ్ 12. నువ్వు ఎన్ని ఇచ్చినా అక్కడ అంటే బియాండ్ ఎంత ఇచ్చినా అది ఎండింగ్ వరకే తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ టేక్ అంటిల్ 10 ఓన్లీ. ఇట్ విల్ టేక్ అంటిల్ 10 ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు ఏమందాము, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వచ్చినాయి నాకు? ఫ్రమ్ వేర్ ఐ గాట్ 2 నుంచి లాస్ట్ దాకా 12. అంటే 12 అనేది అది కొత్తగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయదన్నమాట. సో ఉన్నవే వాడుకుంటుంది. ఓకే, ఎంత బై స్టెప్ 2. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? స్టెప్ 2 అంటే ఐడియా ఉంది కదా? ఓకే, సో now whenever you are saying step 2, what will happen? It will take another 2 steps at a time. It will take 2 steps at a time. So 2 నుంచి 12 దాకా. సో 2 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 2 స్టార్ట్ అయ్యి, ఓకే, సో 2 స్టార్ట్ అయ్యి +2, +2 4, +2 6, +2 8, అట్లా. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ +2, +2 here. Understood? Understood the points? ఓకే, ఇది స్లైసింగ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎంటీ లిస్ట్ తయారు చేయాలనుకోండి, ఎట్లా తయారు చేస్తారు? ఎంటీ లిస్ట్ తయారు చేస్తే ఎట్లా తయారు చేస్తారు? సో యూ కెన్ సే LST is equal to LST1 is equal to this. సో ఇక్కడ చూడండి, LST1 ఏమైంది? LST1 ఏమైంది ఇక్కడ? ఎంటీ లిస్ట్ సైజ్ 0 వచ్చింది. సో there is one more way also. What is that way? Is equal to LIST off. So now what you got here, both of them are empty set. Both of them are empty set. Empty and ఎందుకు సార్ empty అయింది ఇక్కడ? Because what we created? We created these things. So if you create these things, the list will become empty. List will become empty. అర్థమైందా? Understood my points? Okay. So this is the way we created empty list. Okay. Sir, can we put the elements later? Yes.
because list is mutable. List is mutable. తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ని పెట్టొచ్చు, right? Okay. Conversion also we will see. Conversion. Now for example, list of, ఇక్కడ ఏమంటారని గమనించండి, లిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అంటున్నాం. లిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అంటే లిస్ట్లో నువ్వు ఏమి ఇవ్వాలి, కలెక్షన్ని మాత్రమే ఇవ్వాలి. సపోజ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 59. ఏమంటుంది ఇది, int object is not iterable. నాట్ ఇటరబుల్ అంటే int ఆబ్జెక్ట్ ని నేను లిస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయలేను, అది కలెక్షన్ కాదు కాబట్టి. కలెక్షన్ కాదు కాబట్టి, అర్థమైందా? లిస్ట్ ఆఫ్ 59, ఇట్ ఈస్ నాట్ as 59 is not a collection, is not a collection. As 59 is not a collection, we cannot convert that to a list. As 59 is not a collection, we cannot convert that to a list. List లోకి కన్వర్ట్ చేయలేము. అర్థమైందా సార్? 5, 9 చేయొచ్చు కదా అన్నాం. సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా కన్వర్ట్ అవ్వవు. మీరు ట్రూ పెట్టండి, నన్ పెట్టండి, ఏది పెట్టినా కానీ కన్వర్ట్ అవ్వదు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్. నా మరి ఇప్పుడు దాకా నాకు తెలిసిన లిస్ట్ ఒకటే ఒకటి సార్, ఏంటది? స్ట్రింగ్. ఓకే, సో సపోజ్ పైథాన్. సో ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ పైథాన్ అనగానే ఏమవుతుంది, పైథాన్ విల్ బికమ్ పార్ట్స్ లైక్ దిస్. అర్థమైందా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో ఇలా అన్నమాట. సో కలెక్షన్ని మాత్రం పెట్టుకోవచ్చు, కలెక్షన్ మాత్రం పెట్టుకోవచ్చు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో లిస్ట్ ఆఫ్ పైథాన్ అనగానే పైథాన్ బికమ్స్ ఈచ్ క్యారెక్టర్. సో ఆ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అంతా సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఏ లిస్ట్ ఇంటూ ఎస్టిఆర్, ఒక లిస్ట్ని ఎస్టిఆర్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? ఓకే, now for example I have a list of numbers. Okay, so let's say 2 comma 3 comma 5 comma 9 comma. So for simplicity I am using numbers. Conversion of str is nothing but like this. Okay, so is the list. Now tell me what happened. Single quotes means, so what it has become, it has become a total string. అంటే లిటరల్గా చెప్పాలి అంటే this has become, okay, comma space 5 comma space 9 comma space 3 comma space 8, and of course this also. అర్థమైందా? సో 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Okay, so what it has become, so suppose if I am saying, okay, s is equal to 1 now, len of yes, see 15. ఎందుకు వచ్చింది 15? why I got 15? why I got 15? ఎందుకంటే ఇక్కడ 15 ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి కదా, ఇక్కడ 14 వరకు వచ్చాయి కదా, 15 ఎలిమెంట్స్. Okay, so for clarity again I write, so 3 పక్కన comma, this is 11 and space 8, then right, so this is 12 13 and 14. Clear? Done? Yes or no? So what I am talking about here, so this is becoming what? This is becoming ఏమైందమ్మా ఇది?
So this has become a length of 15. Length of 15, right? అర్థమైందా? Yes or no? Okay, sir, ఇంకేమన్నా proof చూపించచ్చు కదా? Okay. So let me say S of 5. S of 5 ఏమొస్తుంది మీకు? You get a comma. You get a comma. ఎందుకు సార్? Because the fifth index is nothing but comma. Fifth index is nothing but comma. అర్థమైందా? Fifth index ఏంటి? Comma. Got it? So in this way, you are looking at the list. Looking at the list, right? Okay. So next, finally, list. Okay, proving mutability. ఎవరిని ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనము? మ్యూటబిలిటీని ప్రూవ్ చేయాలి. సో మ్యూటబిలిటీ అంటే చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. చేంజ్ అవ్వడం అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము? అప్డేట్. చెక్ అప్డేట్. విల్ చెక్ ద అప్డేట్. అప్డేట్ని చెక్ చేద్దాం. అప్డేట్ని చెక్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఆ ఎలిమెంట్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ని తీసుకొని ఓకే. సో ఈ గుడ్ మార్నింగ్ ప్లేస్లో ఐ వాంట్ టు పుట్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు నేను? 0 1 2 3. సో లిస్ట్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు గుడ్ ఈవినింగ్, రైట్? ఇప్పుడు నా ఎల్ఎస్టీ ఏమవుతుందో చెక్ చేయండి. ఏమైంది? నా ఎల్ఎస్టీ అప్డేట్ అయ్యింది. ఎందుకు అప్డేట్ అయ్యింది? బికాస్ మ్యూటబుల్ కాబట్టి. మ్యూటబుల్ కాబట్టి, రైట్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే. సో ఇది అప్డేట్ అయినా కానీ what is not possible, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So lst of 11, lst of 11 ante suppose if I want to add list is important. Okay, so I want to add this at which location? 11th location. సో ఇప్పుడు ఏమంటా చెప్పండి? ఇండెక్స్ ఎర్రర్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అంటే అక్కడ ఏం ఎలిమెంట్ లేదు, నువ్వు అట్లా కొత్తగా ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేయలేవు అనమాట. మరి మీరు యాడ్ అవ్వచ్చు అన్నారు కదా సార్. యాడ్ అవ్వచ్చు అంటే యాడ్ అవ్వడానికి మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఉందన్నమాట. దాన్ని మనము అపెండ్ అంటాం. దాన్ని మనం ఏమంటాము? అపెండ్. సో లిస్ట్ ఈజ్ ఓకే, లిస్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీ లిస్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇది యాడ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది అన్నమాట. నౌ ఇఫ్ యూ సీ యాడెడ్, నో యాడ్ అయింది ఎలిమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎట్లా యాడ్ అయింది ఎలిమెంట్? సో ఎలిమెంట్ ఎట్లా యాడ్ అయింది అంటే ఓకే. సో I will create the list. Now I will append. ఇట్లా వస్తుందా? పర్లేదు. సో ఇన్ దిస్ వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అపెండ్ అనమాట. అపెండ్ అయింది, యాడ్ అయింది కదా. ఎలా యాడ్ అయింది? అపెండ్ అనే ఫంక్షన్తో యాడ్ అయింది. ఎస్, అట్లా అట్లా ప్రతిదానికి స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎస్టీఆర్కి స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో అట్లా ప్రతిదానికి స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఓకే. సో అదే ఇంప్రూవ్ చేయాలి నేను. సో delete. సో చెక్ deletion. సో డిలీషన్ వాడాలంటే ఏం చేయాలి మనం? డెల్ ఆఫ్ lst ఆఫ్ 3, lst ఆఫ్ 3 అని అనుకోండి. ఏమవుతుంది? థర్డ్ ఎలిమెంట్
delete అయిపోతుంది. What was the third element? Good evening was the third element. Delete అయిపోయిందా? Yes. So ఇది adding element. Add element. So not possible. It is not possible to access unavailable index. It is not possible to access the unavailable index. Unavailable index ని యాడ్ చేయడానికి లేదు. బట్ ఎట్లా యాడ్ చేయొచ్చు? We can use append method అంటాం యాక్చువల్గా. append method ఫంక్షన్ అన్నా తప్పలేదు of list to add element at the end of the list. సో దానివల్ల ఏం ప్రూవ్ అవుతుంది? Mutability. Okay, so here I'll write check element addition. Check element addition. అర్థమైందా? Understood the points? So these are all the things related to whom? List. So list కి సంబంధించిన update, notes ఇదంతా కూడా, right? So in our next session we will talk about the tuple ఉంది, తర్వాత range we will be talking about. So list, str slicing and complete list. tuple రాలేదు. టపుల్కి లిస్ట్కి పెద్ద తేడా ఉండదు, ఒక చిన్న తేడా, that I will tell you. Yes, so that's it for today. Thank you.